Mano. Anyị na-anabata unu n'oche Good Morning Anambra nke ụtụtụ taa bụ Wednesday 26th day of April 2023. Daalụ nụ dịka unu na-esonyela anyị. Ọ bụ na anyị nọlụ nnọghalịa anyị agwụ na ife anyị unu ga-eji wee nọlị tata. By the way, afa m bụ Ijeọma. Ngwa ka anyị bịakwanụ. Adị maka anyị wetala unu press review onye mụ na ya ga-eweta ya nke ụtụtụ a bụ Ostar Eze. Ostar Eze bụ ndị na-etinye ọnụ ka ihe si gbatakwuru n'obodo. Ostar, good morning. Ụtụtụ ọma nne m, ụtụtụ ọma nna m. Daalụkwanụ. Ịchafụkwa n'ụtụtụ a. Daalụ sọ. Just like the star dị n'afọ anyị. Adị mma anyị na-anabata unu. Dịka anyị si emie n'omenala anyị ka anyị bido na ọgba ọnya mududo anyị ka anyị gwunu ife anyị nwere ebe anwa bifo anyị wee gaba. Nke mbụ si World Malaria Day. Mrs. Soludo happy with decline of malaria cases in Anambra. World Malaria Day. Anambra State government recounts successes in fight against malaria. Anambra State JAM coordinator cautions UTME candidates against malpractice and irregularities. Okay, kunda ka ige jiwe bido. Unya bu World Malaria Day, Ostar, and there are a lot of activities. So before now, they've started Mambana Ekenet, Mambana. Yesterday we were sitting with them. I see if I get make a way prevent malaria. Call a labels na check or before we go but mana go see what I now. Unya governor, senior the happy now. Oya malaria na agbatu anyị ga-ebukonya na nke ọzọ sikwa na Anambra State government na agụkọ ịghọtago their successes because wee gbasa ịnụso this ọya ọgụ. Na nke bụ eziokwu bụ na Anambra State government na-agbani ọkwa ụbọchị a ka afọ ka a na-eclear drainages dị gafecha na ụzọ dị iche iche na Anambra State and ofu ụzọ a ga-esi wee benata spread malaria na Anambra State. Ọzọ dịkwa ka ịbịa bụ mgbe eke mosquito net mụ amara nketezo abụọ ụfọdụ ketezo ịtọ and a kawara arụfụ na every household nweta mosquito net. Mana nke ọzọ anyị adị etinye anya na ya bụ nke create genetically modified mosquitoes bụkwa otu ụzọ ndị ka anyị wee malụ bụ ndị West si wee benata ma kpochapụ ọya malaria na obodo ha. US bụ kemgbe 1970 ka ha kpochara ka a kwụsịrị ịkọ akọ malaria asịrọ. China bụ early 2000 ka ha clear ya. Australia, enwere so many other countries, ma even Singapore nke azụ na anyị ka bụ ụbọchị a ka ha nweta independence. Ha na onwe ha bụkwa adị akọzi akọ malaria n'obodo ha. Ya na anyị agbanigo dị ka Anambra State mana aka nwekwa ihe ndị anyị kwesịrị ime ka ebe ndị sayentist anyị nọ ka ihe labụ dị iche iche dị na Anambra State na-alụ. Si bido rụbala anyị these genetically modified mosquitoes. Ọlụ mosquitoes a bụ abịa ha na-atụwacha female anopheles mosquito bụ ya bụ ihe na-ebusa nje na-akọs malaria efo ya. So ọ bụ na a na-atụwachazi ha ime aghara ekwezi ka ha tozuo wee nwee ike ịdịnwe ime efo ya. So ọ ya bụ ofu ụzọ ọ ga-abụ atụba ndị nke togolo etu ime ndị nke ha ga-amụ ya azụ na-etolu okenye ịdịnwe ime ọ ya bụ ihe all those genetically mosquitoes na-alụ ịghọtaghị ya kịta. So na anyị kwesịrị ọ bụrụ rocket science inwewe all these kind of things and dịka Anambra na ha bụ light of the nation. Ọ bụ na ebido ya ụdịrị ihe a na Anambra State wee nọkọtasịzie na nwere ihe dịka malaria na Anambra State, obodo ndị ọzọ dị na Nigeria ga-eṅobi anyị. Daalụ.
ọ dị madalo enene jambo nyako na ebido nenebe maka na ama m na mgbe anyị nene ise one of something amara m nke anụ dịka na adọtịkwu ya Anambra State JAMB coordinator cautions UTME candidates against malpractice and irregularities. Aka na akọdo ụdị akụkọ a kịta ife si gbatakwuru. Ọ dị egwu really. Ama m na nke JAMB nke enene no online ka a na-enezi amazi m nke a na-ekwu okwu malpractice na ama m na ofu ihe mere eji ebido nene bịa online bụ iji wee benata cases of malpractice and irregularities. Ya na nke a onye JAMB na-ekwu maka ha ọmazi ebe mmiri si wee ba na opi ụgbọgụrụ mana ama m na ọ bụrụ na eme ihe otu esi eme ya na-eme ya online otu ekwesịrị isi na-eme ya na ya enwe ihe dịka malpractice ya na ihe skọọ ọbụla onye nweta ọma nọ ihe o nweta ama na onye na-enweta admission ego ihe ọbụla bụ onye kwesịrị tozuru etozu ego nwe ya ka ghara na-enwezi cases ọ ga-abụ onye gụcha pụta ghara ya supe nwa afịa ghara edenwe ihe a ga-agụ nwa agụ ghara kwụ na-abanwe uru na kọọsụ ọsụ na ọgụ Ọ dị ma anyị nọ na Kalison ya maka ife post UMTE yesterday. Asị na ụfọdụ university ka na-eme ya na ụfọdụ adịghị emezi ya. Mana ihe mekwana eji bido ihe maka ama m na akwụsịrị ya. Ekwesịrị na ịkwụsị ya because na ọ bara uru na enenechakwa UTME emechakwa universities asịkwa na ọ ma ga-ekpochapụ UTME completely. Universities ejiri aka ha na conduct otu aka o kwesịrị ịdị mana ebe ọ bụ na ndị federal gọọmenti ọ ka ọ bụ ha na-afụ ụzụ ihe niile na otu esi eme ihe niile ma otu ndị mmadụ si akwalify abanye universities kwụsịzi anụ nke ndị universities na-eme. Ana m anụkwa kepukepu na onwe ndị ka na-eme ya anụmanụ kepukepu na onwe ndị ka na-eme ya mana ihe a ga-eneba anya saa anya na mmiri wee malụ ma eziokwu ndị na-afụkwanụ maka ịkwụsị ihe ndị a wee ntekwanụ isi mmanụ na onwe ọrụ dịla ha na gọọmenti kwuo ihe na enwe ndị ọ dịla ime sure na emezu ya so na ọ bụ ọzọ ka akwụsị na-eme na ihe a na-eme na Naịjirịa ọ ga-abụ gọọmenti kwucha na otu a ga-esi mee ihe ndị kwesịrị na-eme ya na-agba aka azụ onye bụ impunity ya na-ekwu na onwezi onye na-ekwe nke ibie na-ekwu na ikwuche n'ụlọ nọ ifesọrọ onye ka ọ na-eme and ọ bụrụ otu a ka esi eme n'obodo ọ dị maka anyị gaa iru ka anyị fụ maka ife dị na akwụkwọ nta akụkọ ndị anyị nwee tata. Our first paper this morning bụ the Daily Sun and on the front page of the Daily Sun, as you very much know, that we look at akụkọ ndị dị n'iru nta akwụkwọ nta akụkọ. Okay, so NAS leadership and ministerial post. Lobbyists beseech Tinubu with a rider there, or two riders, asleep in vehicles near Asokoro home. APC chair Adamu meets president-elect in Defense House. And Abalateba will see this one. We are having challenges evacuating stranded Nigerians in Sudan. With a rider there, APs offers to airlift victims from Utopia. Okay, from Ethiopia. Then as Minister Fani Kayode backs Kalu for Senate President Musa as deputy. Herdsmen kill Labour Party chairman in Benue. These are the stories by the side of the paper. Police rescue 2 kidnapped victims in Delta. PSC approves new CPS CPs for Kano, FCT, Delta, Kaduna, Ogun, and others. UTME begins candidate parents complain of system malfunction and technical glitches. These glitches. One election JAMB. Federal government, Atlanta Global Resources signed MOU to construct rail in 9 oil-producing states. Okay, I think that's all we're taking from here. Justice in Nigeria, slow, costly, says report. National Star, the new National Star is our next paper. Lamidi Apapa orders working hard to scuttle Obi's case. Labour Party cries out, says petition against Tinubu stands. Okay, and then do we have other stories different from what you have seen before? Tinubu's Transition Committee, Ohaneze condemns non-inclusion of Igbos as presidential candidates ask court to stop Tinubu's inauguration.
Okay. Punch newspaper. Sudan conflict. Evacuation begins today as federal government releases 150 million naira, hires 40 buses to go from Nigeria to Sudan, of hired in Sudan. Okay, federal government opposes night road trip, logistic hiccups, delayed Tuesday planned evacuation. And then 3 Nigerian embassy officers escaped death following attacks by Sudan's rapid support forces. This is coming from the Punch newspaper. Okay, before we go on, let's look at the stories. I go look. I bido na nke Daily Sun. Ka ifugodo what is trending in Asokoro. Dịka Tinubu natala ụnyaahụ. Ibia bụ ndị na-afụ mọzụ na ha ga-abanye. Anwezi onye na-ekwutezi okwu ihe ụfọdụ cases ewenyite issues ewenyite gosi na Tinubu ekwesịrị na ebe ahụ bụ nke ewejego na tribunal issue concerning drug case onwe na US ma issue concerning anyị ma na ebe mmiri si wee eba n'opi ụgbọgụrụ mana o nwere chọrọ ikwu o mefuo mana anyị ga na-ekwu dịka ndị journalist maka na ọ bụ na anyị kwuru posterity ga-hold anyị accountable alụ na-eme na Nigeria ya na ndị anyị na-agba nịkanịka na ha chọrọ ịbụ nke a ma ọ bụrụ nke ọzọ ụfọdụ n'ime ha bụrụkwuo ndị be anyị ndị dị ka Kalụ achọrọ ikwu eziokwu ka ha wee nwee ike inye ha nye ha selfish interest ka ha nwee ike inweta dị selfish interest ha malụkwa na ịntanetị adịghị elu na echi na their children and children's children will be held accountable for ihe ha mee. Ọ dị mma daalụ. Other stories anyị nwere ebe a, ọ nwere ebe ọ form a big story. So let's move on. Imetụgo ọnụ na this Lamidi Apapa case. Mana ka anyị nebakene anya ọfụma. Lamidi Apapa dịka ndị National Stars wee bie Lamidi Apapa others working hard to scuttle Obi's case. Labour Party cries out with the rider there says petition against Tinubu stands. Onwe ka isi wee fụba bie mgbe ebidosili ya asị na mgbe Peter na-agba akwụkwọ that's Peter Obi na-agba akwụkwọ na o tinyelu Labour Party tinyekwa onwe ya ịghọtago perhaps na ọ fụtabago na nwekwa ike ife dị otu eme so na ọbụgodo na Labour Party dọkalụ na nyanwa will continue as a person keke isi wee for that story. A ga-ajakwanụ ndị nwa amadi ahụ a na-akpọ Peter Obi ike maka na onye Chineke nyere ezigbo ọgụgụ uche mbukwu onye na-afụte ihe anya okenye ka ọ bụ otukwa na ihe ọ na-afụte aka maka na ama m na ọ nega anya afụ ka ihe si aga yara mee ya na Labour Party mgbe ihe a niile na-aga malụ na ego nwere ike ime onye na-ekwu okwube mba echi na ndị ya ma o ji wee tinye clauses o tinye na case ọ na-epose against Tinubu and the presidential mandate ndị INEC nyere ya na ọ bụrụ ndị Nigeria bụ ihe nyere ya mandate ahụ so na anyị na-etinyekwana ya na ekpere maka na anyị ma na ọgụ ọ na-anụ bụ ọgụ ga-abalụ onye ọbụla ya na ka anyị na-aga n'iru na-tinye ihe niile n'aka Chineke ma na-emekwa nke ọ bụrụ na ị gaa na ịntanetị fụkwa na the young people na-agbanisi ike maka na enwere lot of things a na-edisclose kịta social media nyekwa aka ihe ofu onye fụ mmadụ millions afọ ozugbo ya na esi otu a na-eme ama m na Nigeria ka ya dị mma ka ghara iluzucha hope otu ahụ. Ọ dị mma daalụ. Dịka ife si gbatakwu na onye ọzọ anọnyegolo anyị ka anyị wee na-etinye ọnụ n'okwu ka o si dị na nta akụkọ nke taa. Onye bata nọ bụ Onyeka Obieze. Onyeka Obieze bụ public affairs analyst. Onyeka anyị na-anabata gị. Ụtụtụ ọma. Daalụ. Bruce. Ọ dị mma ịnụlụ ife nju Osta. This kind of problem a na-enwe na Labour Party whereby na Lamidi Apapa na ndị otu edokal. Of course, the other version now wafada that being used by APC to be precise because I was watching the news this morning at Rice. Okay, can you feature about the outcome of this problem? Well, you don't expect, am I expecting the APC to put down their gun? They are not surrendering, so they have to sponsor those kind of trouble. Yeah, it's obvious. Even a child knows that now this trouble in the Labour Party at this time, before orchestrate. If I just ban ya ke wike, it's here for bayala.
kafa will prevail. But at the same time, like Bros Neku, Peter Obi is a very smart person. Because I want to hear when at that suit. At the end of the day, if you fire hijack here, you go Labour Party withdraw. So the Labour Party withdraw, Yawa cannot there as a person to fight for his mandate. So more I believe now, if things go well, his mandate will be restored. Because Yawa be a serious person and don't know going to say Obuno onye na ewolo ogu ya nye mmadu ya du eno e na egote onye ahụ e na egotago ya nwa but ya nwa bụ na Labour Party is good na fight choice ya nwa ka no na struggle and he check his past activities if no obo onye na emeri nwa ogu even though no na take care gradually ona na Anambra made in 2 times impeach 2 times or return kwa so August no obo person na my emeri ogu. And that is why he is not always in a haste. No, you want to name till get there to the point to win victory. So more can with confidence that his mandate will be restored based on the tools he go before. Odema. Dalu, ex-presidential candidates asked court to stop Tinubu's inauguration. Of course, it's a headline. I have for the details. Which of the ex-presidential candidates in Kenya stop here? Man, down here we have another story. Say, Tinubu's Transition Committee, Ohaneze condemns non-inclusion of Igbos. Some other people were asking, or if I have Buhari kaga Tinubu. Man, some other people are saying, and if I have a committee for inauguration, it has nothing to do with a federal character or whatever. Once you declare the president, you are for the nation. You can't say no, your committee of friends. Even in Agba, you got to show your committee of friends. But right now, as it is now, they declare president-elect. He is a property of the country. Therefore, he cannot segregate anybody. After find a Senate president should be zoned to South-South. Then Speaker got to Southwest. So Southeast is the urban part of the country. That is where the trouble is. Because when somebody one day, or something the problem I am with Nacho Biafra. Nandi Kal Nacho Biafra. And some of the Igbo people Nacho Biafra. What's that? Ndare wana chogging Boko Haram or Arewa. Or Islamic State, Kafanacho. Then herdsmen in trouble, over from the north. Yoruba when Dudu one way, the other one Sunday going to sponsor. So why is it the Igbo own so particular? It says if any up just an orchestration can we keep and live away. Of one year but we can fight the economy of the country na imagine so nyai. We struggle on ourselves. So somebody I am more belangwa papa yenwere gezo na ko bola that time jebo boy. Obase boy babamba nwete against no economy no. Now because na mmadụ nwere ego make otu for ife right ya na benye. It's not possible. So now focus na that one. There's something my uncle told me. I think my mama going to invest in bar. I can look for what measure. What's not sometimes now? Oh, we can say a choice for the no, but this kind of marginalization I face. I want to bring it to the situation I am on Yabunde Southeast now. Now, this kind of marginalization I face in Nigeria, that we can wake up one day and say Nanya Choros there. Now, I want to like if I name why can't our representatives, the senators, the what do you call it, the House of Reps, the ministers, everybody, the directors now walk out and say that we no do again. That is the problem. We are walking out of this because of this and that. Don't you think that somebody will ask FNSN? In my head, now, as long as this political party system is concerned, a lot of people are too enshrined with their party. That selfishness. That now I say I'm a PDP man, I'm a UPGA man, I'm this man, forgetting the fundamentals. The charity begins at home. Mordecai say Esther, who knows if it is because of now you are in the palace. Esther wake up, say if I perish, let me perish. But let me liberate our people. So open and down on the National Assembly in our church stuff, man. Sometimes for us, no. Enough of this. Just a stage here walk out one day. No, I chose if I'm a more gay only feminine National Assembly, House of Rep.
And the Igbo people not there feel on a fire somehow marginalized. One man who say no na kaya for even na that they are going. I'm a to see a lot of fire. Some people are condemned by the thing. But open funny na stage up say one day. Bro Q call. Well, selfishness that's in your secession. But at least na never I can go now. It's politically recognized, walking out. If I do, I not at the opponent in Nigeria. Why everything's there? Instead of me on news this morning, ebe somebody, ebe na Angotana somewhere, ebe somebody na si ka na the Senate president I got to South. House of Rep Speaker I got to Southwest. More, I just say why you reading the thing. The position of the Southeast. Nothing. I like my phenomenon. But because now some people are very hungry. And when they go, I go. So I go for the House of Rep. Therefore, I feel like for the blue power tussle. Now when I choose, that is the problem. Odema, can you get story I'm gonna punch before you came in? Osta, can you never this Sudan conflict? What exactly is going on in Sudan, and then why is it taking us all the years to evacuate our people when other nationals have been evacuated? As I'm looking at the story, Sudan conflict evacuation begins today. As federal government releases 150 million, hires 40 buses. Fagesi, Soka Wejebeko, Obuja. Or Diego really. Oh, now this kind of situation, the federal government is na n'ezie n'ọkwa mgbe enwe nduli nnukwu issue aka ha ga-ebubanwu ego akpọba nnukwu afọ ego na ụdịrị ego akpọ 150 million naira ka amakwa na ego ahụ apụgo from the coffers of federal government ihe ejizi ama ya mọrọ ọzọ anyị ga-anụzi kịta bụ nọọ a private individual bụ ihe mee evacuate those Nigerians otu a APC bidogo volunteer na ọ ga-elive to her from Ethiopia 150 million now, how many buses can get rent to AC Sudan or Ethiopia? What's the distance between Sudan and Ethiopia? I want to do okay, battalions to Boadena, Sudan. Or when you have battalions to Boadena, Sudan, but here battalions to Bodegas in different parts of Africa and including the Middle East. They may instigate all these problems more the West. If we are ihe ma ji chọkwanụ ka anyị nọ na nsogbu a ma nke na-eme na up north ma nke bidogo mebe na side anyị ka nwee ike na-ele ụmụ ammunition onwe ebe nọ na na-alụ egbe na Nigeria ebe nọ na na-alụ egbe na Africa ọkwa ndị ọcha bụ ihe na-alụ egbe ndị a niile na weapons of mass destruction a niile ọ bụrụ na anaghị anụ war na different parts of the world ka ha ga-esi wee le their merchandise ha bụ ajụjụ aha ma eji kwesị ibido jụọ onwe ya ajụ ka maka natural resources Chineke ji wee bless Africa ọ ga-abụ ọ bụ na ha tinye ọgbaghara n'ime anyị na ọzọ na ọgbaghara ha na-ezu anyị ori na-ezu ọdụza natural resources na-ebupụ onye kwuo moto ya efuo nke bụ eziokwu bụ na anyị ma ihe na-eme anyị nọ na ya achọrọ ime ihe anyị kwesịrị ime anyị ma ndị na-etinye ọgbaghara dị iche iche n'etiti anyị nọ anyị achọrọ ka anyị gbuo onwe anyị eziokwu chịkọta onwe anyị ọnụ kwụsị ikwu na mbụ Igbo na mbụ Hausa na mbụ Islam na mbụ Muslim na mbụ Christian malụ na problem anyị niile nwe the independent of my religion, my political party, my ethnic group, and all whatnot. I am alone. I am a common enemy as Africans. So South Africa be here and a unified, union, a unified currency. Meanwhile, Europe unified currency. Check all the economy on. Man, Africa, talk on as in your tent. Oh, Israel, can we kill Israel? Yeah, I be doing why Ezoko de Africa. Game na Sudan. Oh yeah, be doing for decades. Sudan na no good dog till a separate here and where South Sudan, where's Sudan? Then Sudan no one has a separate to go from South Sudan because of Ogwana, because of the name instigate to the West. Half was in the Hagano Sog, he was there no so one kita. And all here na achievement in Nigeria. I bought a war jam, but kita chikaji. Okay, Dalo, can you never now on the follow before we start talking again? The Guardian. Okay, briefly, please. The West, the two powers known as Sudan now, America and Russia. Sudan, I try to sign an agreement with Russia, America. So that's the problem. Because of the Black Sea. Their resources. No, see, the truth, I suppose they have now. A whoop fire community say. So those are the things. Okay.
let's move on now. The Guardian newspaper. FS hits new high as foreign airlines settle for 582 naira per dollar. 582 naira per dollar. Okay. And then from the Daily Independent, we'll have this other story. Afenifere lists what Buhari must do to end forgiveness. Let's look at the writer. Tackles him on resurgence of banditry, kidnapping after polls. Okay. And down here we'll have Labour Party exposes moves to withdraw Peter Obi's petition. Presidential election petition court. Labour Party exposes moves to withdraw Peter Obi's petition. Okay. From this day newspaper, Adamu APC leaders visit Tinubu, consider South for Senate President, and then Northwest for Speaker. Very good move. Okay, and then the writers say other interests also pushing North Central for speakership. Another opposition party asked courts to stop Tinubu's swearing in 33 days to inauguration. U.S. grants Nigerians permission to protest against presidential poll. Okay. And then the Daily Trust, 96, okay. 2003 election, 96% of female candidates crash out. 1,552 vie for positions, 72 wins. And then women clinched 3 Senate, 14 reps, 48 state assembly seats. Money, culture, religion against us. Candidates are saying this, that's female candidates. It's a disaster for political inclusion. This is coming from Kerry. Okay, and there's a story I saw here. Okay, I think we have seen it, the evacuation of the people there, of our people in Sudan. Okay, the last paper this morning is the Tribune. WHO warns of biological risk after Sudan fighters occupy lab. NEMA makes requisite payments to evacuate Nigerians. To now commence evacuation today. They said yesterday, it's been moved to today. Okay. All right, these are the stories. The first one I enable the Gaddafi. I find list what Buhari must do to end forgiveness. I'm coming to you, Obieze. Buhari yolombagalo last week. Na se bagali ebenye metero. Niana chikolungwe eke ana kastina mananya lupo eba we disturb anya na Niger Republic. Keta afenifere we I focus me before we bagali. Okay, so get a kiss for what is playing out. Oh, we fefa bakunyele eba. Na ife na ewefi iwe bụ na MSC actually election, insurgency, banditry, kidnapping, everything kwụsị emesizia election fancha we bidogari, which means na anụ na-agba egwu nwere nnụnụ na-agba egwu nwere na-akụli ya egwu a. Apart from that, I find it very safe and right to forgive any person. Reasons are because ndị dị na-egbu mmadụ fa bụ ndị need forgive, not a blanket forgiveness. Obo onye egbu ndị befa kidnap afa na kolofego faze elinu afanifele abia forgive ze. That's very difficult. It's not something that should be discussed even. And yes, I must get election now. These things are couldn't. You know, so those are the things I had check. Just like Nege Charlie Boy this morning. And I say, Oga Buhari, in your forgiveness. Kedo in your forgiveness na ke. Ni bia before ni mesere fi bia ime, ni fi bia lobuki nwe ike izotare position for land for the bone. E not to raka e wopu e biaze nka chwe perfect. I bia na use forgiveness. Ndi displace ga. How do you happen what will happen to them? Them kwa now. You know, so those are the kind of thing ya boy na nanya. Some organization be no he na ekwu okwu etfasecho. Onye chof eyom de mmadụ or yoba na individual basis. Okay. Obonye mmadụ anwu nde bu nde be fe pese biko
And I feel I forgive go. But no. I don't think that works. Dalo, ka ine bekwa na nka before anyị wee naba akwụkwọ Daily Trust o si 96% of female candidates crash out. Apart from if you list ebe mefa ji wee crash out, onwe ife ọzọ ichelo bụ the impediments me na ndị ụmụ nwaanyị pụta n'ọchịchị na fada a push further like their male counterparts. Nke bụ izizi nke bụ isi ihe melụ ji afịa ụmụ nwaanyị arụ iwe ntị isi na political position na Nigeria bụkwa this insecurity eji associate political process tigbuo zọgbuo ya na-asọ anụ ụmụ nwaanyị adịghị achọ ihe a na-eji tigbuo zọgbuo ma ọ na-eso n'ihe mee ha ji withdraw karị ya na ọ bụ na eweneta aka na tigbuo zọgbuo a na-enwekarị during the political process a ga-abido ịfụ more women na political scene and anyị ma na ụmụ nwaanyị nwere a lot of things to contribute na the political scene anyị ma places ebe ụmụ nwaanyị nwere ntị isi across the world na government otu ebe ndị agha dịgasị most of the times ha na-eme ọfụma ya na ọ bụ na ebe reduce ụmụ ya etigbu ụzọ gbu a ọ bụ na rule of law bido take away its right of place na Nigerian scene ịfụ na ụmụ nwaanyị ga-ewe ntewe isi ịfụ na ha aghazi na-atụ egwu and ịfụ na okwu money politics asụkwa n'ihe na-eske ha ewe because no money politics bụ one of the primary things na-eske karị ha ewe na ọ na-reduce their performance politically so ọ bụ na-reduce ụmụ ihe ndị a ịfụ na ụmụ nwaanyị ga-ebido perform better na politics. Dalo, thank you very much. We are completely out of time. I know. Just if I must say evacuation of Nigeria. Alan Onyema, I forgot to go and book to them. And like 150 million, what can 150 million do? 150 million, they're going to $1. You know, and then we hire bosses, so just to cross them from Sudan to Ethiopia. But 150 million is no money to that because you convert 150 million now. You are not going to spend Naira there. You must convert it to dollar before you get to their whatever they are using. Okay. And because their money may not even be in use now. Now if I had use go hard currency, okay. So that is what it is. Dalo Osta Eze. Thank you very much. Dalo Onyeka Obieze. Dalo deke no yela even though they be late. Maybe late, I'm sorry. Dalo. Odima oka gesi wechikọta ya na tata bụ Wednesday na kosi gbatakwuru na akwụkwọ nta akụkọ nke taa. Anyị nọlụ nọghalịa anyị wetala na ife ndị ọzọ anyị nụnụ ga-ejiwe nọlị n'ụtụtụ a afa nka bụkwa Ijeọma. Daalụnụ. The new Milo 3-in-1 Milky and Creamy is truly milky and contains calcium. No need to add milk for that rich, creamy cup, which helps to nourish and energize your kids. You're welcome to the Pioneer STEM Show, the show where we unravel more innovations around science, technology, engineering, and mathematics. -3, 4, 2, 6. In Nigeria, how many presidents have come back home or reported that I lost my job because robots are sleeping at home? How many?